Hello students, illum ħanitkellmu fuq it-tieni parti tat-topic oxygen. Illum ħankun qed nitkellmu fuq oxides. Oxides huma compounds li għandhom oxygen ġo fihom. Ħanibdew minn page 114 tal-booklet. Okay? Mela, x'inhuma oxides? Tajb inkunu nafu li oxide ifisser compound li għandu oxygen ġo fih. Mela bħal per eżempju magnesium oxide, carbon dioxide per eżempju. Id-definition tal-kelma oxide importanti tkunu tafuha and highlight it on your booklet. So, hawnhekk għandna fuq l-ewwel kaxxa tal-border aħmar għandna diversi ismijiet ta' oxides u fil-kaxxa il-blu għandna diversi formulae ta' oxides. Ħanaraw biex nimmatchjaw l-ismijiet mal-formula. So, magnesium oxide, what do you think the formula is? MgO. Zinc oxide, il-formula hija ZNO. Sodium oxide, il-formula hija Na2O. Okay? Mela kif ġewek il-formula għax qed nagħmlu dik tal-balance of charge method li għamilna ħafna examples fuqhom. Jekk ma tafux għalfejn hemm dattu żgħira u hekk, I suggest you go and revise chemical naming. Aluminium oxide, il-formula hija Al2O3. Carbon dioxide, CO2, qed ninnutaw li hemm din id-daj minn hawn ftit wara nispjega xiex. Iron oxide, Fe2O3 u potassium oxide, K2O. Now, one of these oxides is an odd one out. Okay? The odd one out is carbon dioxide because the rest of the oxides were metal oxides. Carbon dioxide was the only non-metal oxide. Mela, meta tnajdu metal oxide ifisser metal u oxygen. Compound bej metal u oxygen. Meta tnajdu non-metal oxide ifisser compound bej non-metal, carbon u oxygen. Okay? Dak kien qisu starter fuq oxides. Now, mela aħna nistgħu niġu għal conclusion li oxides jista' ikonna żewġ tipi jew metallic oxides, jiġifieri jikkonsistu bejn metal u oxygen, jew inkella non-metallic oxides, jew non-metal oxides, l-istess ifissru, jiġifieri bejn non-metal u oxygen. U l-lesson tal-lum fuq daw ħatkun, fuq daw iż-żewġ tipi ta' oxides. Din il-flowchart please ikkupjawha at the bottom of page 114. Mela, in summary, issa ħanajda in the form of a word equation. Okay? Metal oxides jiffurmaw meta għandek metal jirreaktja ma' oxygen. Okay? Mela per eżempju bħal sodium reacts with oxygen to form sodium oxide. Now, these type of oxides, ġifieri il-metallic oxide li qed nitkellem fuqhom issa, it-tip ta' bonding li għandhom ġo fihom huwa ionic. Għalfejn għax għandek bonding bej metal u non-metal. Li f'dan il-każ il-non-metal dejjem huwa oxygen. Għax il-bonding huwa ionic, konna rajna fil-properties ta' ionic compounds li dawn huma the vast majority of ionic compounds are solids. So therefore metallic oxides are solid. Jekk ikonna mistoqsija
f'xi worksheet per eżempju. What is the state qed nirreferi għal gas, liquid jew solid, of for example sodium oxide. Tara x'tip ta' oxide huwa non-metal oxide jew metal oxide. Jiena saqsejtkom sodium oxide. Mela, tfittex fuq il-periodic table, tiċċekkja sodium, it's a metal, okay? Mela, sodium oxide, it-tip ta' bonding li għandu huwa ionic, mela għax huwa ionic huwa solid. Alright? The next part, non-metal oxides jiffurmaw meta għandek non-metal reacting with oxygen to form a non-metallic oxide. Now, the type of bonding present within the non-metallic oxides is covalent, għax għandek bonding bej two non-metals. U daw, għax huma covalent, konna rajna fil-properties ta' covalent substances, jekk ma tafux għal xi qed nitkellem, please go to the topics of bonding. Konna għadna li most of them are gases or liquids. You can't have a covalent compound which is solid. Okay? Mela biex infakkarkom ftit meta jkollna dina repetition, bonding bejn metal non-metal hekk huwa ionic. U qed ngħidu li meta il-compound huwa bej metal minn din in-naħa u oxygen, dak it-tip ta' bonding ovvjament hemm ikun ionic, meta jkollok bonding bej any non-metal and oxygen, obviously the bonding then is covalent. Dawn il-word equations importanti tkunu tafuhom. And near metallic oxide, write the type of bonding present and the state they can exist in. And near non-metallic oxide, write the type of bonding present and also the states they can exist in. Issa. Din hija summary, alright? Dil-biċċa mhux qiegħda fil-booklet imma ħanagħmel naqa' summary żgħir ta' kif kienu jiffurmaw dawk l-ionic bonds li tant tkellimna fuqhom qabel il-Javierli. Basically, fil-formation tal-metallic oxide, magnesium oxide, alright? Ikollok il-metal, f'dan il-każ magnesium ikollu two outer electrons li jagħti l-electrons tiegħu lill-oxygen. Issa, oxygen spazji vojta għandu 2 għax jgħat group 6. Oxygen għandu ħafna tendenza li jkun irrid daw l-electrons. He is in real need to gain these electrons because he is a reactive gas. Alright? Gases oħra, non-metal gases oħra li jedin fl-istess section tal-periodic table bħal per eżempju nitrogen, m'għandhomx din jisu id-desire biex jattira daqshekk electrons, allura jkunu inqas reactive minn oxygen, imma oxygen huwa wieħed mill-iktar non-metals li huwa reactive. So, issa, u meta mbagħad oxygen jirreaktja ma' metals, jagħmel metal oxides qed ngħidu u meta jirreaktja ma' non-metals jagħmel non-metallic oxides. Daw il-metallic oxides, alright, issa nitkellem ftit fuqhom, imma ħaniddevja naqra fuqhom u mbagħad immur fuq il-non-metal oxides. Il-metal oxides, we can find them naturally on our earth, and we find them as natural minerals. Per eżempju, hawnhekk qed naraw il-mineral aluminium oxide. Daw per eżempju f'ċertu pajjiżi jinsabu ġo xi mines. Hawnhekk għandna chromium oxide, titanium oxide.
daw li jagħmlu mbagħad jagħmlu chemical process li minnu il-metal oxide, il-rock naturali li tkun imħalta ma' xi impurities oħra, ma tkunx metal oxide biss, ikun hemm ir-ramel, pereżempju, jkun hemm ħafna. Jagħmlu chemical process fej il-metall joħorġuh minn ġodan il-mineral u jispiċċa il-metal waħdu. Mbagħad meta l-metal ikun waħdu ma jkollu xejn iktar imħallat miegħu u jiġi element, ikun jista' jintuża l diversi uses, bħal pereżempju aluminium jintuża biex jibni bodies tal-ajruplani. Chromium ukoll jista' joħroġ mill-mineral u jintuża għal ħafna uses, anke pereżempju biex jagħmel il-boron stainless steel pereżempju. U mbagħad l-istess ħaġa għat-titanium, okay? Issa, oxygen mela jista' jirreaktja ma' ħafna mill-metalli li jeżistu, okay? U qed ngħidu li meta oxygen jirreaktja mal-metalli jagħmel metal oxides. But not all the metals react with the same speed, okay? Metal bħal sodium jirreaktja fast ħafna ma' oxygen. Metal bħal copper idum mhux ħażin biex jirreaktja ma' oxygen. So, what do we need to appreciate? Li most of the metals which exist are able to react with oxygen, because oxygen is a very reactive gas, to form metal oxides. But not all the metals react with the same speed. U għawek għamilt ranking ta' 5 metalli li they are very commonly found, alright, they are very popular, and I rank them according to the speed at which they react with oxygen. Okay, so sodium being very reactive, it reacts very fast. Calcium is the second most reactive from this list, magnesium third, iron fourth, and copper fifth. Okay, jiena wek ħadd 5 metalli biss, imma keep in mind li there are other metals which can also react with oxygen, okay? Kieku lista ma kienet tispiċċa qatt. So, this sentenza please mhux qiegħda fil-booklet tal-aħmar, different metals react with oxygen at different speed. Copy it at the bottom of page 114. Now, turn the page to 115. U jiena kont qed ngħidilkom fil-slide ta' qabel li l-metals jirreaktjaw bi speed differenti ma' oxygen. U li ħanamlu hawnhekk ħanurikom clip tal-ewwel 3 metals, sodium, calcium and magnesium, reacting with oxygen. Also, whilst looking at the clips, please keep an eye to the observations seen. Meta metals jirreaktjaw mal-ossiġnu wkoll jipproduċu observations differenti. Mela ħanibdihom. Calcium metal will also react rapidly with the oxygen in the air. It melts rapidly. Mela, hawnhekk is-sodium mill-ewwel jaqbad u waqt li qed jaqbad qed jipproduċi dik il-yellow flame. Issa, mbagħad għandna il-calcium spiegalkom xi ħaġa fuq ukoll. So, ara, mhux mill-ewwel qabad ħaftit sekondi biex jaqbad u okay.
u forma l-calcium oxide mbagħad. U magnesium di konna minnija wkoll l-iskola, right? It takes a bit longer than calcium to react, but after it reacts, it produces this beautiful bright white light. Now, fuq page 115, alright, għanna table li din lista ta' elements u l-elements għedin jisom l-elements separajtom jekku miex metals jew non-metals. U li ħanamlu l-example ta' calcium tiġa lest, dak ħan ispiega kif ġiet dik is-simple balanced equation. Okay? And in order to write the simple balanced equation, għan follow jaw dawk l-steps li konna tallimna tiġa fuq page 90 tal-booklet fejn aħna konna tallimna biex minn word equation naqilbu ġo simple equation. Okay? Mela, ma ninsewx hawnhekk qed naraw daw il-metals, alright, reacting always the same, with the same reactant, which is oxygen. And on the foolscap, please write this word equation, okay? Calcium plus oxygen jiġi calcium oxide. Mela ħana issa xogħolna huwa li dik neqilbuha ġo simple balanced equation. Isimgħu sew l-steps li konna ħadna fuq page 90, meta konna minnihom l-iskola. So, the first, wek l-steps għamiltom f'dil-kaxxa l-ħamra. L-ewwel step kienet identify any diatomic elements. Diatomic elements konna markajnijom fuq il-periodic table u kien hemm 7. Min di l-equation, alright, hemm żewġ elements, calcium, oxygen. Issa ħan iċċekkjaw jekk wieħed minnhom huwiex diatomic. So, oxygen, yes, is diatomic. Calcium, no. Mela x'jiġifieri diatomic, jiġifieri ma' ġenb is-symbol ta' oxygen ħan nagħmel 2 żgħira bħal dan. Right? Then, write the symbol of the other elements. L-other element huwa calcium. X'inhu is-symbol tiegħu? Ca. Go to step 3. Identify the ionic compounds and work out their formula using the balancing of charge method. Mela. Dan huwa compound. Huwa ionic iva għax għandu bonding bej metal u non-metal. Mela, fil-working tiegħi ħanikteb lines ta' calcium u ta' oxygen. Ta' calcium għax huwa metal iċ-charge huwa equal għal group number 2 u plus għax metal. Oxygen huwa non-metal, iċ-charge hija 2 minus. 2 għax nagħmel 8 minus 6 u minus għax non-metal. U charges ġew equal and opposite. Mela, m'għandi bżonn inżid la iktar oxygen u la iktar calcium. Mela ħanibqa' b'wieħed calcium, b'wieħed oxygen. Allura ma niktibx subscripts. L-equation mhijiex l-istat, irrid nibbilanċja billi nagħmel dik it-table tal-left u right tiftakruhom. Calcium kemm għandna hawnhekk? Wieħed. Calcium in-naħa l-oħra, wieħed. U mbagħad oxygen għandna 2 u oxygen hawnhekk għandna wieħed. So I need to add that large number, which is called a coefficient. Zitt 2 hawnhekk, mela hekk ġie 2 calcium ukoll, mela rrid inżid 2 ieħor hawn. U dik hija l-ispjegazzjoni ta' kif l-ewwel waħda saret. Issa intom għamlu pause fuq il-lesson u ippruvaw l-examples fuq il-foolscap u mbagħad
ħajkun hemm l-answers iktar qudiem f'dal-video u mbagħad ikkorreġuhom. Once li tikkorreġuhom u mbagħad iktbu it-tweġibiet tagħkom fuq il-booklet. Okay? Mela. Hawnhekk għandkom il-word equations li tistgħu tiktbuhom fuq il-foolscap. Ma ġemp l-isem ta' kull metal ukoll please iktbu ir-ranking ta' kemm daw il-metals huma reactive. Okay? Niktibhom fil-kaxxi is-sofor ukoll. Issa għamlu pause tal-lesson please and convert these word equations into simple balanced equations. Also note please that the observations are important, okay? So the fact that when calcium burns, it burns with a red flame, that's important. Li copper li forma a black solid, copper oxide, u important. Li iron meta jinħaraq fl-oxygen jagħmel dawk il-yellow sparks, magnesium li jipproduċi bright white light, u sodium li jipproduċi a yellow flame. Those are important. Now, check your simple balanced equations of the foolscap. After you have checked them, then write them in the space provided on page 115. Now, oxygen, mhux mal-metals biss jista' jirreaktja, oxygen jista' jirreaktja anka ma' non-metals. U għawek għaw oxides li ġew formati meta oxygen irreaktja ma' non-metals. Mela, when we're saying non-metals, we are referring to the right side of the periodic table. Okay? And I have, for example, carbon dioxide. Water is also an oxide because it has hydrogen and oxygen. Hydrogen is a non-metal. So, these three are all non-metallic oxides. Alright? U fit-table ta' page 115, alright, you can pause the lesson u ippruvaw għamlu simple balanced equations ta' meta carbon jirreaktja ma' oxygen biex jagħmel carbon dioxide u anka ta' sulfur meta jirreaktja ma' oxygen biex jagħmel sulfur dioxide. Jien hemmhekk includate ta' phosphorus, però that is extra. Dik fil-metzek ma jistax isaqsijilkom. Okay, it's not in the syllabus. You can write it if you want, but mhux ħansaqsija. Jiena li nista' nsaqsi jew ta' carbon bħala equation jirreaktja ma' oxygen jew inkella ta' sulfur jirreaktja ma' oxygen. L-observations ukoll huma importanti, okay? Ta' phosphorus m'hemmx għalfejn tkun tafhom l-observations. Issa, x'inhu l-importanti li niftakru? Li oxygen huwa a very reactive element u jista' fin-natura jirreaktja kemm ma' metals u kemm ma' non-metals. Meta oxygen jirreaktja, il-compounds li jifforma huma oxides u oxides jista' jkollna żewġ tipi, jew metal oxides jew non-metal oxides. Titkun taf tagħti eżempji ta' metal oxides u ta' non-metal oxides. Mela metal oxides per eżempju copper oxide. Non-metal oxide per eżempju sulfur dioxide. Titkun taf ukoll li metal oxides għax it-tip ta' bonding huwa ionic, okay? Mela daw jistgħu jkunu solids biss. Titkun taf ukoll li non-metal oxides għax il-bonding huwa covalent, daw jistgħu jkunu kemm gases, kemm liquids. Per eżempju, water is a non-metal oxide, but it is a liquid. Carbon dioxide is a non-metal oxide, but it is a gas. Right? Allum ħanifqu għaw ħajkun hemm homework assoċjat ma' din il-lesson
ta' oxides. U issa tinsewx biddilt ftit il-mod ta' kif qed nibatilkom il-corrected work għax qed nibatu fuq Teams. Il-bqija ma nbidel xejn. Okay? Thank you.